What a lovely morning, and let's start our service all together with good and strong spirits. Shabbat morning service number 1, page 105. Page 105. Oh, muted. Unmute yourself and volunteer the reading in English, please. I'll do it, Tanya. Thank you. Oh, I can't. I haven't got the book. Sorry. Thanks, Lawrence, at least for being willing to. Sorry. As we say the prayers of our ancestors, help us, O God, to remember their faith and devotion, their joy and suffering, and make us worthy of our heritage. May the tradition we have received live in us and pass from us to generations we shall never know, enriched by the truth we have found and the good we have done. So may we fulfill our task on earth and receive our blessing. I reckon it was Kathy. Thank you so much, Kathy. We continue together. Eternal God, school us in your teachings and make us loyal to your commandments. May we never consent to evil or surrender to temptation or self-contempt. Help us to rise above selfishness and make us responsive to the voice of conscience. Direct our every impulse to your service. Today and every day, may we merit kindness and compassion in your sight and in the sight of all who behold us, and let us know your love. We praise you, God, for the love you daily show us. שחר וקשקה צורי ומסגבי, ארוך לפניך שחרי וגם ערבי. לפני גדולתך אמות ואבחל, כי אינך תראה כל מחשבות ליבי. מה זה אשר יוכל הלב והלשון לעשות, ומה כוח רוחי בתוך קרבי. הנה לך ציטף זמרת אנוש, על כן עודך בעוד תהיה נשמת אלוהך בי. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המחולל בפי עמו, משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו. בשבחות ובזמירות נגדל לך ונמליך לך מלכנו, יחיד חיי העולמים. ברוך אתה אדוני, מלך מעולל בתשבחות. אשרי יושבי ביתך, עוד יחללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. And let's read from the Psalm 145 responsively. ארום ממך אלוהך המלך, ועברך שמך לעולם ועד.
בכל יום אברכך, וחללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מחולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבודותיך, ודברי נפלאותיך שיחה. וזוז נורתך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר אף טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. Let all humanity perceive your power and the glorious splendor of your redemption. Mighty is your rule and everlasting. Your reign endures in all generations. O God, you support the falling and rise up all who are bowed down. Pleading, all look and hope to you, and you give them their food in due season. Quietly, you open your hand and satisfy the needs of every living creature. Righteous are you in all your ways, and loving in all your deeds. So near are you to all who call upon you, to all who call upon you in truth. The desire of those who revere you, you fulfill. You hear their cry and help them. Unceasingly, our lips shall sing God's praise. So may all creatures laud God's holy name forever. ואנחנו נברך מטעם עולם, Alleluia. Continue with Ishtabach. Ishtabach שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נהיה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיר ושבחה, הלל וזמרה, ברכות והודאות, מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, הבוחר בשירי זמרה. ברכו. ברכו את אדוני, המבורך המבורך. ברוך אדוני המבורך, לעולם לעולם ועד. Praise the one to whom our praise is due. We praise the eternal one to whom our praise is due forever. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך, תתברך אדוני אלוהינו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית, יפארוך סלע. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה וטירה, עמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך ותלמדם חוקיך.
להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. והי עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה ולרע את שמך. כיוונו ובחרת ליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. And now we say the declaration of our faith together. Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ואיתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת ויציב וישר וקיים, וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצלנו מעולם הוא שמך. אין אלוהים זולתך. אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מושיע. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, ומבית עבדים בדיתנו. משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך, נדר בקודש, נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל, גאל ישראל, ישראל. And we continue with Amidah. Please stand if you wish. We will do Kedusha all together, and then I will allow you to read the rest of Amidah silently. We come together at the end. Adonai sefatai tiftachu fi agiteilatecha, Adonai sefatai tiftachu fi agiteilatecha, Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah.
הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד גשם. מחלקת חיים בחסד, וחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, והנאמן אתה להיות מתים, ברוך אתה אדוני בחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאיך. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. ברוך כבוד אדוני במקומו. במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ברוך אתה אדוני, האל, האל הקדוש. Now we'll have a few minutes to go through the rest of the blessings, and we'll meet you at the end of Amidah. And now for those of you who finish, as our parasha, Parashat Tzaf, is mentioning Zevach Shlamim again, and 3 different types of Zevach Shlamim, the sacrifices of well-being, the
first of it, and my favorite one, is Zemach Todah, Thanksgiving offerings. Could you please think of one thing, looking through the back at the week we just finished, one thing which you are very grateful and thankful for, or maybe two, or maybe three, and say thank you for that. I'm thinking what the three things I'm most grateful for. I mean, first of all, is my wonderful son. He's my rock and been there for me during this very difficult, turbulent time of move towards online community, and my family. I'm really grateful for my community. You're just so wonderful. And you're a source of inspiration for me every day. And for this world, that wonderful world around us, which actually now without the noise which is made usually by cars, I can hear. You know, one of the most interesting things I discovered, that from my house I can hear the bells on the church in the city center, which in my 10 years in the house I've never heard before. Now I can hear it every day. It reminds me of Belarus a little bit. Very, very nostalgic and very sweet. We continue with the Hila Ratzon. May the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable to you, O God, our rock and our Redeemer. Adonai Tzori, Adonai Tzori, Vegali, Vegali. Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'al kol bnei Adam. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Israel. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Israel. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Israel. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Israel. Ve'imru. Amen. The Torah service, page 481. 481. Ein kamocha va'elohim Adonai, ve'ein kamasecha, malchutecha malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imlach, la'olam va'ed. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom. Our beautiful Kamenitsa school. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael.
Gadol Adonenu, Kadosh Shemo, Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo, Gadol Adonai Tzid, Uneromah Shemo Yadav, Lecha Adonai, Agdolah v'chadura, Lecha Tiferet v'netzach v'hod, Kivol hashamayim u'va'aretz, Lecha Adonai, הממלכה והמתנשא לכל לראש. Torah, just over here. Parashat Tzav. That's our parashat for this Shabbat. I have two favorite parts of the Parashat Tzav, and I would like briefly to mention one of them. The sacrifices of Zevach Shlamim, well-being sacrifices, which I spoke about and read from the Torah already last Shabbat. In Parashat Tzav, though, we learn more details about these types of sacrifices. We learned that there were three categories of well-being offerings. One was votive offering, connecting to making and finishing Nadar or Nadarim vows. Another one was free will offering. And the last, but definitely not least, and is my favorite, was Zevach Todah, an offering of thank you. Expressing gratitude and being grateful is an integral part of the Jewish tradition. I know that it is one of the pillars of mindfulness, a psychological process many of us become aware of these days through its huge popularity. Saying thank you and being grateful is the process which acknowledges the things we have, which we often start taking for granted. Saying thank you is focusing and appreciating what we have rather than what we don't. Saying thank you is pausing and acknowledging all the blessings that life bestows on us, which we sometimes don't notice. Having our freedom, health, friends, family, community, fresh air, space, food, Netflix, the sunshine, certainly this morning, and life. The opposite to feeling grateful is worrying or being anxious. We are living in the time when it is hard not to succumb to these two states of mind. Richard Temple, in his book The Rules of Life, agrees that when the future is uncertain, scary, or hidden, it is natural to worry. We worry about our health, our parents, children, friends, our relationships, our work, and our spending. We worry that we're getting older, fatter, poorer, more tired, less attractive, less fit, less mentally alert, less everything really. We worry about things that matter and about things that don't. Sometimes we worry about not worrying. Richard Templer says it is okay to worry, just as long as there is something real to worry about. If there isn't, then all you are doing is putting wrinkles in your brow,
And that makes you look older, you know. The first step is to decide whether there is something you can do about whatever it is you're worrying about, or not. There are usually logical steps to take to illuminate that worry. First, get practical advice. Get an update information, get up-to-date information. Do something. Anything, as long as it is constructive. And Rabbi Tani's advice, I've heard that you know one, is to start with bringing the offering of thanks to your God and the universe by acknowledging your blessings first, and then maybe you will realize that some of your worries are not as big as your blessings. It leads me to our Torah reading today, which is going to be a shorter one, you will be pleased to know, in order to mark Shabbat Hagadol, which is today, with reading of the Haftarah from the Prophet Malachi, well, the end of Prophet Malachi. So the Torah reading will be talking about the ordination of the priests. Well, actually it will be about their consecration, the actual Torah reading, making them holy. First of all, did you know that the priests needed to spend 7 days in isolation before they could start their sacred job? 7 days. So we all are going to be well overqualified for this job by the end of our isolation. But what it highlights to us is that sometimes separation and isolation is important in one's lives to reset our life buttons. In chapter 8, verses 10 to 12, Moses consecrated in one ceremony, first the tabernacle with all its vessels, and then Aaron, the high priest, followed by his 4 sons, even though we know more about the 3 of those of Aaron's sons, more familiar with them. Verses 10 to 12 in chapter 8, we read about 2 acts: the consecration of the altar and the tabernacle with its vessels. Both were accomplished by the same means, anointed with the same oil. Isn't that fascinating that this way Aaron, too, became a sacred vessel? As Kabbalah teaching describes it so well, that we are the vessels of God through which the imbalance of the world can be restored. Please spend some time after the service thinking about your thanksgiving offering and how precious you are. A holy vessel through which the world's balance can be restored. Don't be too ambitious though. 1 mitzvah per day. Shabbat Shalom. I will be reading from chapter 8, verses 10 to 13. And I will call us all up to the Torah. יעמדו כל חברי של קהילה ליברלית בנוטינגהם לקריאת התורה. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
ויקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן, ואת כל אשר בו, ויקדש אותם. ויז ממנו על המזבח 7 פעמים, וימשח את המזבח, ואת כל כליו, ואת הכיעור, ואת קנו לקדשם. ויצוק משכן המשחה, משמן המשחה, על ראש אהרון, וימשח אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבשם כותנות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. And Moses took the anointing oil, and he consecrated the tabernacle and all what was within it, and he made it holy. He consecrated it. And he sprinkled from the same oil, from the anointing oil, upon the altar 7 times, and he anointed the altar and the basin and its stand, and he made it consecrated, holy, kadosh. And from this, and he poured, and Moses poured upon the head of Aaron from the same anointed oil, and he consecrated him. He anointed him for to be consecrated, to be holy, like a show. And Moses brought forward the sons of Aaron, and he dressed them in their tunics, and he girded them with the sashes for all of them, and he organized their turbans, just as the Eternal One had commanded Moses. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. And we will do Chalpa now. Baruch shenatan Torah. Baruch shenatan Torah le'amo Yisrael b'kdushato. So you were sent the reference to the Haftorah for Parashat Tzaf from the book of Jeremiah. But today is a very special Shabbat. Today is Shabbat HaGadol. And Shabbat HaGadol has got its own Haftarah, which is a different one from the Prophet Malachi. So I'll do an introduction to the Haftarah, and that's why I'll do Haftarah today as well. Today is the last Shabbat before Passover, and it is called Shabbat HaGadol, a great Shabbat. It is a reasonable question to ask why today is a great Shabbat. Why is this Shabbat is different from all other Shabbatot? Ethan Cooper, the Executive Vice President of the Schechter Institute, explains that this name first appears somewhere in the Middle Ages. And many scholars from Russia on asked, what is really so great about it? Some commentators think that the name Gadol comes from the context of the Haftarah reading, which comes from the book of Prophet Malachi, because it is a prophetic portion and speaks of the great day of God
on which the Messiah will appear. Some people say that in the past, rabbis used to give sermons only twice a year, on Shabbat Shiva and Shabbat Hagadol, to prepare people for two very important festivals coming up. You wish you were that lucky with your rabbi's sermons. However, the explanation I favor comes from the code of Jewish law called Orach Chaim, where it is said that there was a custom of reciting the Haggadah in the afternoon of Shabbat Hagadol, and it was designed to familiarize the people with its contents in preparation for the Seder service the following week. That sounds more likely to me, particularly if we remember that books in the medieval time still were a very expensive rarity. Please appreciate this wonderful and reasonably cheap blessing books we have today in our lives. And lots of people memorize text and customs back in that time. Today, the only custom associated with Shabbat Hagadol is the reading of a Haftorah from the final chapter of the prophet Malachi, which is in the chronology of Tanakh, is the final book of the prophets. The final 3 verses of the Haftorah and of the book of Malachi provide a summary which is linguistically inconsistent with the rest of the book, thus causing some modern scholars to assume that maybe it was added later as a fitting summary for the entire prophetic section of the Bible. And the last 2 verses say, "Thus I am sending you, Elijah the prophet, before the terrible great day of the Lord, to reconcile the hearts of parents on their children, and the hearts of children on their parents, lest I come and completely destroy the land." I would like to take this message forward and to ask you to spend some time before the first night of Seder, which we traditionally will be sharing with our families and our friends around the world, on our smartphones and the internet, hopefully, to reconcile with yourself and a part of our big and beautiful planet. Please do it in your garden or outside of your house or flat. Look at the sky as our ancestors saw it before their big journey. Notice the trees around you. Listen to the birds. Breathe in their unpolluted, fresh air. Please make a promise to the nature that after the exodus from our human slavery, you will be more respectful to your natural neighbors and more considerate on the impact you make on the world around you after the plague will be gone. I look forward to seeing you all for a joyful and a meaningful exodus from slavery on the second night of Pesach for our communal Seder. Shabbat Shalom and Chag Sameach to those of you who I'm not going to see now until Pesach. I will be reading the very end of the last chapter of the prophet Malachi, chapter 3, verses 20 to 24. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nbiim tovim, ורצה בדבריכם הנאמרים באמת. ברוך אתה, אדוני, הבוחר בתורה, ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ונביאי האמת והצדק. But for you who revere my name, a sun of righteousness shall rise with healing on its wings. You shall break out and gambol like calves, like stale-fed calves. You shall trample the wicked, for they shall be ashed under your feet on the day that I am making, says the God of heaven's host.
Remember the Torah of Moses, my servant, the statutes and ordinances I commanded him at Horeb for all Israel. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Eternal, to turn the hearts of parents to their children, and the hearts of children to their parents, lest I come and smite the land with destruction. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzaddik bechol hadorot, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק, על התורה ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת, על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. And now I pray for you, turning your hearts towards all the people around you and the world around you. I pray for our government and the royal family, our Queen Elizabeth. I pray for each member of our community and the officers and the honorary officers. May you have peace and renewal and strength to get through these difficult and challenging times. And we think and pray for the state of Israel as well. May it live in peace and harmony, and we wish its blessing and prosperity. Amen. We continue now with the concluding part of our service, which you can find on page 520, Aleinu. We will do the first part of Aleinu and the conclusion, the last part of it. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, אשר שם חלקנו לייחד את שמו, וגר עלינו להמליך מלכותו, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרה בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגופי מרומים, הוא אלוהינו עינות, אמת מלכנו יפה זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתינו עוד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We continue now with Kaddish on page 524. We said Kaddish for all the victims of COVID-19 last night, for all the people who died from it so far. But today we remember Susan Moscow, sister of Jeffrey Addis and a friend of Jeff Cohen, who died from COVID in Manchester. Zichrona livracha.
let her memory be for a blessing. And we remember today Shabbat Merdedesh, husband of Machrok Mashhadi. Zichrono livracha, let his memory be for a blessing, Machrok. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהיה שלום הרבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל בני אדם, ואמרו אמן. And we will finish Adon Olam. Today is the quick tune. Please send me your request for the tunes. Or you can send me recordings with new tunes. I will be delighted to learn them. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra Adon Olam le'et nasa v'chafza kol azay melech shemo nikra Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'et nasa v'chafza kol azay melech shemo nikra Adon Olam. The last one. בידו אפקיד רוחי, ביד ישן וירא אדון עולם, ועם רוחי גבייתי, אדון לי ולא ירא אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא והפצע כל, אזי מלך שמו נקרא אדון עולם. Blessing. I would like to bless you with the blessing which comes from the Talmud. May the one whose presence dwells in this house cause love and harmony, peace and friendship to dwell among you. מי ששכן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניהם אהבה וחווה ושלום ורעות. And let us say, Amen. Kiddush. I hope you're ready. זכור את יום השבת לקדשו, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. לחיים, to life. To life, to life, לחיים, לחיים, לחיים. Next time. Oh, at Seder, after 4 glasses of wine. And Tilat Yadayim, remembering how important hygiene is today before we're touching the challah. Baruch. Closer to you. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. There's a new NLS ritual.
and halot. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzei lechem min haaretz. Amen. Shabbat shalom. Please enjoy yourself, say hello to each other, stay for a few more minutes to speak to each other, and catch up on your news. Celebrate Kiddush together. I love you all, and I'll see you soon. See you